Dear students, welcome all of you once again to English language teaching classes. In this series of videos, you are watching and listening to different methods and approaches of English language teaching. Dear students, in this video, you are going to study about oral and situational approaches. Situational language teaching is originally called oral approach. It occurs by following a series of success and failure paths through a realistic situation based on achieving the main learning objective. Situational language approach. Its original name is oral approach. Situational language approach. ശരിക്കുമുള്ള പേരാണ് ആറൽ അപ്രോച്ച്. രണ്ട് പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ്. It occurs by following a series of success and failure paths. ഈ പർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ വിജയകരമായ അതുപോലെ പരാജയങ്ങളിൽ കൂടി വിജയപരമായ പാതകളുണ്ട് അതുപോലെ പരാജയങ്ങളും അതിന് ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Situational language teaching is a term not commonly used today, but it is an approach developed by British applied linguists in the 1930s to the 1960s, and which had an impact on language courses which survive, some still being used today. See, the situational language teaching approach it is not a term used nowadays. It was an approach developed by British applied linguists. ബ്രിട്ടീഷ് അപ്ലൈഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് അവർ 1930 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. ദിസ് അപ്രോച്ച് വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് until 1960s, 1960 വരെ വളരെ പ്രചാരത്തിലായിരുന്നു. So this approach had a great impact on language courses which survive, some still being used today. ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ച് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. The oral approach and situational language teaching relied on the structural view of language. Both speech and structure were seen to be the basis of language and especially speaking ability. The oral approach and situational language teaching relied on the structural view of language. Both speech and structure were seen to be the basis of language and especially speaking ability.
നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷ ഭാഷയുടെ ഘടനാവാദം സ്ട്രക്ചറൽ വ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ഘടനയുണ്ട്. സി റൈറ്റിംഗ് എ സെന്റൻസ് ഹാസ് എ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ വ്യൂ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. So, the oral approach in situational language teaching relied on the structural view of language. ഭാഷയുടെ ഘടനാവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ചാണ് ദ ഓറൽ അപ്രോച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ദ സിറ്റുവേഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്. Both speech and structure were seen to be the basis of language and especially speaking ability. Now we are moving the background of this particular approach. Oral അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷണൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ച് കടന്നു വന്നത്. Situations are most effective when they have a game-like appearance. See, the approach name itself is situational approach. See, look at the picture. You can see different pictures here. For example, a teacher takes class in the classroom. He's lecturing. He's talking to the students. And the other place you can see in a market, the person is selling something to the customer. So there also he need to use language. And below that you can see a group of people. They are in an airport. They are in an airport. Other one is people all over in a beach. See doctor talking to the patient, the nurse is there. About use of language in a real situation. Situation അനുസരിച്ച് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ചിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So therefore situations are most effective when they have a game-like appearance. See, teachers, they use language games. Just like in language games, teachers can use real life situations in the classroom for teaching the English language. English language പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് real life like situations classroomil teacherne present ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that will promote the learner to learn the new language. Therefore, situational approach emphasizes in creating effective situations in classroom by the teacher. Let us now see what's the background of this approach. It accounts with a performance improvement and behavior change philosophy of learning function. Let us now see the principles on which situational approach or oral approach is based. Situational language teaching generally adheres to a performance improvement imperative rather than the acquisition of knowledge and skills. 1. Reality is the ultimate and best learning experience. 2. Learning must be fun and enjoyable like playing a favorite sports. Just as in real life, learning must allow for mistakes. Real learning occurs when we can immerse ourselves in a situation in which we are forced to perform, get feedback from our environment, and given chances
to correct or so here we are going to see what are all the principles on which this approach is based. Situational language teaching generally adheres to a performance improvement. So by situational language teaching ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ശരിക്കും പഠിതാവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. Performance improvement imperative rather than acquisition of knowledge and skills. പുതിയ ഒരു സ്കില്ല് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അറിവ് നേടുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പെർഫോമൻസ് ലെവൽ, ഉദാഹരണം ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിന് ഉള്ളത്. According to this approach, first of all, reality is the ultimate and best learning experience. So, real life learning, learning in reality, is the ultimate and best learning experience. Language പഠിക്കുന്നത് real life situation ആയിരിക്കും. So that will be more effective than other ways of learning language. Two, learning must be fun and enjoyable, like playing a favorite sports, just as a real life. ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പഠനം നടത്തേണ്ടത്. Learning must allow for mistakes. While learning, the student may commit mistake. While learning a language, the student will commit mistakes. Real learning occurs when we can immerse ourselves in a situation in which we are forced to perform, get feedback from our environment, and given chances to correct or adjust our responses. ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പഠിതാവ് നിർബന്ധനാകും. ഉദാഹരണം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് വിധത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചേ പറ്റും. സോ he is forced to use English language. So he is forced to learn English language. So that is a real life situation. Again, principles. Situational language teaching held is a behavioralistic stand to language learning. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും behavioralistic theory in language learning. So this particular approach is based on behavioralism, behavioralist psychological principle. It deals with the process rather than the conditions of learning. Conditioned learning. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. സോ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് തിയറീസ് ഉണ്ട്. ആ തിയറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബിഹേവിയറലിസ്റ്റിക് തിയറിയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് സിറ്റുവേഷണൽ അപ്രോച്ച്. See the second point, fixing it in memory by repetition. Behaviorist theory emphasize ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രാക്ടീസ്. ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ബൈ repetition. Repeat and practice. You do it something every day, daily, many times, it becomes part of your memory. It becomes a skill for yourself. So that is the background of behaviorism. Then using it in actual practice until it becomes a personal skill. So until you get fully skilled, fully able to perform it, you do practice. So practice makes you perfect. That is the behavioralistic background. Situational approach is based on behavioralism. Now let's see the background of situational, otherwise oral approach. What is the background of this particular approach?
The origins of this approach began with the work of British applied linguists in the 1920s and 1930s. 1920 തൊട്ട് 1930 വരെ ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന linguists, applied linguists means they apply the principles of linguistics in their theories of learning. So two of the leaders in this movement were Harold Palmer and A. Hornby. ഹാറോൾഡ് പാമറും അതുപോലെ എ എസ് ഹോൺബിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രപ്പോണൻസ് ഓഫ് ദിസ് അപ്രോച്ച്. They attempted, these two theorists, these two proponents, they attempted to develop a more scientific foundation for an oral approach to teaching English language evidenced in the direct method. അക്കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ രണ്ട് തിയറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ these two thinkers, they attempt to develop a more scientific foundation for oral approach വഴി ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഒരു സയന്റിഫിക് ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുണ്ടാകും. See, scientific foundation means the scientific foundation of behavioralism. This particular approach is based on the idea of behavioralism, theory of behavioralism. Now let's see what are all the characteristics. This particular approach in the Swabhava Visheshana, what are all the characters of, what are all the features of this approach, oral approach or situational approach. First of all, language teaching begins with the spoken language. Material is taught orally before it is presented in written form. Direct approach പോലെ തന്നെ എന്താണ് language teaching begins with the spoken performance, spoken language. See, the learner learns to speak, to listen and to speak. Material is taught orally. So in the beginning, student learns, listens and speaks, and then only he moves to the written form, to writing and reading. See the picture? You can see, first of all they speak, then only they move to writing. Speaking first, then moves to writing. So the next characteristic, the target language is the language of the classroom. ക്ലാസ്റൂമിൽ അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ, വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ട് അധ്യാപകൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ, പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്താണ്? That is the target language. So when English is taught in the classroom, only the English language is used for communication. The target language is used in the classroom. Only the target language is used in the classroom. Next, new language points are introduced and practiced situationally. പുതിയ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ the English language is introduced to the students, and then situations are created for the students to practice it. So a real life situation is used, applied to practice English language. Likewise, vocabulary. This particular approach emphasizes of enriching the students' vocabulary. Vocabulary selection procedures are followed to ensure that an essential general service vocabulary is covered. See, the student has a dictionary. That means he needs to learn a number of vocabulary to use English language in practical life situation.
Vocabulary selection procedures. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വെക്കാബുലറി സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഡിഫിക്കൽട്ട് വെക്കാബുലറി ഓർ ഈസി വെക്കാബുലറി, അതെല്ലാം ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ that is to be covered by the teacher and the student. Next, items of grammar are graded following the principle that simple forms should be taught before complex ones. Like direct method. See, grammar is to be graded. Grammar grade ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്, പഠിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത്. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രാമർ പോർഷൻസ്. That is to be graded following the principle that simple forms should be taught before complex ones. Students should be introduced simple forms of grammar, then only he should be introduced complex grammar. See, reading and writing comes later after listening and speaking. Reading and writing are introduced once a sufficient lexical and grammatical basis is established. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വായിക്കാനും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവന് ആ വിദ്യാർത്ഥി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ലെക്സിക്കൽ നോളജ്, സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ലെക്സിക്കൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്തു, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഒക്കെ അക്വയർ ശേഷം വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാം. So what is a step-by-step procedure in the classroom? Situational approach അല്ലെങ്കിൽ oral approach അനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, presentation. Presentation means introduce the material. Teacher introduces the material. Then control practice. Intensive teacher control. ടീച്ചർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് കൺട്രോൾഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ. അഴിച്ചു വിടുകയല്ല, ടീച്ചർ ശരിക്കും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രീ പ്രാക്ടീസ്. സ്റ്റുഡൻറ് goes for free practice. That there the student is free to practice that. Then checking. Teacher elicited usage. Teacher checks the students using a language and then he makes corrections. So that is the way. Then further practice. New situations are created and combinations. So that is the step-by-step process when situational approach is applied in a classroom. Vocabulary and grammar control. Vocabulary control. Vocabulary was seen as an essential component for reading proficiency. The second emphasis was on reading skills. ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് vocabulary is very important. Vocabulary was seen as an essential component for reading proficiency. വായിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള vocabulary ഉണ്ടായിരുന്നു. So then grammar control. Also the interest was focused on grammatical content of a language course. It has been believed that analysis of English and classification of its grammatical structures into sentence patterns, situational tables could be used to assist learners to internalize the rules and sentence structures. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ student need to develop a very good grammar knowledge, grammatical knowledge. Now we are moving to the role of the learner. പഠിതാവിൻ്റെ role എന്താണ്? His role is the student's role.
The learner's role is to listen and repeat what the teacher says, then respond to questions and commands. He has to or she has to listen and repeat. ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. So drill is there. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനെ പറയുന്നത് drill എന്ന് പറയുന്നത്. So teacher gives drill practice for the students. The student has to respond to questions and commands from the teacher. Here you can influence the influence of behavioralism. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? So according to behavioralistic approach in learning, the student has to practice. He has to listen to the teacher and repeat it. Drill is there. Drill practice is there. Then respond to questions and commands made by the teacher. അധ്യാപകൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഈ വിദ്യാർത്ഥി. Now we are going to see the role of the teacher. In the representation stage, the teacher serves as a model. Again, the influence of behaviorism, you can see the teacher is the model. ഒരു മാതൃകയാണ്, ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മാതൃകയാണ്. ആ മാതൃകയെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകരിക്കുന്നു. He has to set up situations and the students have to follow it. Then he becomes like a skillful conductor. After he becomes a model, he skillfully conducts the practical session within the classroom. So, again, how the procedure as per the situational approach within a classroom. A typical situational language teaching lesson would start with stress and intonation practice. Then the main body of the lesson might consist of pronunciation, revision, presentation of new structure vocabulary, oral practice, reading of material on the new structure, or written exercise. See, the teacher pronounces a particular word or he pronounces a sentence in the correct stress and intonation. The student listens to that and he makes a revision. See, whenever the student commits a mistake, he revises it, or he himself revises the sentence he uttered or the word he pronounced. Then presentation of a new structure or vocabulary. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വെക്കാബുലറി അധ്യാപകൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഓറൽ പ്രാക്ടീസ്, a lot of drills will be given to the students. ഒരു വാക്ക് പറയും, വിദ്യാർത്ഥി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്കൂളിൽ ആ ആ ഈ ഈ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ ഉച്ചത്തിൽ പറയും, വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഏറ്റു പറയും. ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റു പറയും. ആ ആ ഈ ഈ.
So that is we call as delay practice. So for example, the teacher says pronounce a particular word, pronunciation, and he wants the students to repeat it. The students have to repeat pronunciation until the students perform sufficiently, succeeds in performing it. So the teacher will give them scale on after the under on after the other. That we call as the oral practice. Then reading of material on the new structure or written exercises. The practice is there not only the oral one, but the practice is also there in writing. The students have to write. നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല പകർത്തി എഴുത്ത് ഒരു പാഠം ഒരു കവിത പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ കവിത പല പ്രാവശ്യം പകർത്തി എഴുതുക. That is the practice in writing, written exercise. Situational approach വഴി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്. See, it's an elementary school. So, see the pictures. Real situation is created. Their life situation is created. That situation is used for teaching English language. So getting a taxi, how to get a taxi, asking the driver. So real life situation is used by the teacher to teach. ക്ലാസ്റൂമിൽ തന്നെ വളരെ റിയലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു വണ്ടിയുടെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ പിന്നെ റോഡിനകത്തുള്ള സീബ്ര ലൈൻ, റോഡ്, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ, ലൈറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ്, വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. See? So how to speak, how to, when you go to a restaurant, see the hotel, the picture of the hotel is there. The real hotel is constructed over there. And there the person goes and talks just in real situation. So what about in an airplane? How do you use language in an airplane? Ordering meals when you travel inside a train. How you speak? How will you use language for ordering meals? See hospital equipments. The real hospital is constructed. There the patient and the doctor and everything is there. Talking about the symptoms. See how do you use language in a hotel? The real hotel is constructed. See in the right side, checking in and checking out. When you stay in a hotel, how to check in the room and how to check out the room. Real life situation is created. So what about how to use language in a restaurant? For example, ordering meals. And what about table manners? Real life situation is constructed. So now we are coming to a recap. So we are going to see what all things we have learned already about situational or oral approach. So situational language teaching aims at the achievement of these objectives.
situational language learning അല്ലെങ്കിൽ oral approach aims at the achievement of these objectives. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുക, താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്ന പ്രത്യേക എയിമോട് കൂടെയാണ് സിറ്റുവേഷണൽ അപ്രോച്ച് കടന്നു വരുന്നത്. ഒന്ന്, first one, learn target language in real situations so that we can practice vocabularies, grammar, speech, conversation, and so on. Language, English language, real life situation in particular. So, the student practice vocabularies, student practice grammar, speech, conversation, and so on. Second point, accuracy in both pronunciation and grammar. Next, the student gets perfection, perfect accuracy, both in pronunciation and grammar. ഉച്ചാരണത്തിലും അതുപോലെ വ്യാകരണത്തിലും നല്ല തിട്ടമുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തികവുണ്ടാകുക, തെറ്റുകളില്ലാതെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക, ഗ്രാമാറ്റിക്കലായി സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. Ability to respond quickly and accurately in speech situations. Because the student learns in real life situation, he will be fully confident to respond quickly and accurately in speech situations. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഡയലോഗ് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം see, we learn it in the classroom and we are not able to use it in the real life situation. To overcome that influence, this learning is made in real life situation. So the student will be very confident to use in real life situation. Then automatic control of basic structures and sentences. So this is all about oral approach or situational approach in English language learning. Thank you everybody for watching this video. I will come with another video in another day. Until then, goodbye.